So today we'll be solving mock 2, the multiple choice paper for 0625 IGCSE. Let's start. We have already checked and returned your copy. Number 1, a student measured the diameter of a pencil. Which measuring instrument will give the most precise reading? Of course, Sadikar copy written korto. Or Sadikar to copy na, only copy to. Sadikar to follow karo. So of course this is micrometer screw rods. Measuring tape, meter rule or rule. It's not for the measuring the diameter, right? So micrometer screw gauge আমাদের এখানে একমাত্র option. Thereby C is only the correct answer. Number 2. A light object is dropped from rest. It falls a larger distance vertically through air. How can the motion of the object be described? So আমরা কি বললাম? Yes, accelerate করে. That's true. Initially the acceleration is highest. That's true. But initial acceleration টা কতক্ষণ? You just dropped and the acceleration is maximum. কেন? Because আপনি যখন ড্রপ করছেন স্পিড বাড়া শুরু করেছে এবং এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা অ্যাক্টিভেট হওয়া শুরু হয়েছে, রাইট? সো এয়ার যত স্পিড বাড়বে এয়ার রেজিস্ট্যান্স তত বাড়বে। আপনার যেহেতু ডাউনওয়ার্ড ফোর্সটা ফিক্সড হুইচ ইজ ওয়েট, আপওয়ার্ড ফোর্সটা যত বাড়বে আপনার স্পিডটা তত রেজাল্টেন্ট ফোর্স নট স্পিড উইল ডিক্রিজ, রেজাল্টেন্ট ফোর্স উইল ডিক্রিজ। রেজাল্টেন্ট ফোর্স ডিক্রিজ করলে অ্যাক্সিলারেশনটা কমবে, স্পিড কিন্তু ইনক্রিজ করতেছে বাই দ্য ওয়ে, বাট অ্যাক্সিলারেশনের অ্যামাউন্টটা কমতেছে বিকজ রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা কমে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? ওকে, যদি অ্যাক্সিলারেশনটা কমে যায় তাহলে দেখেন ডিক্রিজিং অ্যাক্সিলারেশন এন্ড দেন মুভিং এট আ টার্মিনাল ভেলোসিটি। সো আমরা জানি একটা লং ডিসটেন্স থেকে ফেরত দিলে একটা অবজেক্ট কি করবে? টার্মিনাল ভেলোসিটিতে রিচ করবে। আচ্ছা, ক্লিয়ার তো? এখন অন্যগুলো কেন রং এটা কি ক্লিয়ার করব? কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন হবে না বিকজ অ্যাক্সিলারেশনটা ভ্যারি করতেছে, এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা ভ্যারি করতেছে। ইনক্রিজিং অ্যাক্সিলারেশন হবে না বিকজ এখানে অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ডিক্রিজিং অ্যাক্সিলারেশন। And number D, increasing acceleration and then moving at terminal velocity. Again, this is wrong because of the first part. So let's jump to question number 3. A car travels at an average speed of 60 kilometers per hour for 15 minutes. How far does the car travels in 15 minutes? Is that a very difficult question? No difficulties at all, right? So distance is equals to speed into time. So what is the speed? 60 kilometers per hour and time is 15 minutes. So একটা hours আছে, একটা minutes আছে, যে কোনো একটাকে আপনি কনভার্ট করবেন ডিপেন্ডিং অন এখানে তারা কোনটা যাচ্ছে। তার অ্যানসার যাচ্ছে কিলোমিটারসে, তার মানে কি আপনি মিনিটসটাকে আওয়ার্সে কনভার্ট করবেন। সো ডাস 60 কিলোমিটারস পার আওয়ারের সাথে 0.25 আওয়ার্সটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করে আমরা অ্যানসারটাকে কিলোমিটারসে পাই। Are we clear? Yes. So what is the correct answer here? 15 kilometer, which is option number B. দেখাতে হবে এরকম কি আছেন ক্যালকুলেশন। ওকে, নাম্বার 4, which quantity is a force due to a gravitational field? Yes, weight is the force due to the gravitational field. The density of air is 1.2 kg per meter cube. A room has dimensions 5 into 4 into 3 meters cube. What is the mass of the air in the room? তাহলে আমরা density equals to mass divided by the volume. So mass equals to density into volume. So what is density? 1.2. And what is the volume? 5 into 4 into 3. So you just multiply, you get the correct answer, and the correct answer is 72 kg. Next, number 6. A car is traveling around a circular track at a constant speed as shown. In which direction is the resultant force on the car? খেয়াল করেন যে অবজেক্টটা যে ডিরেকশনে অ্যাক্সিলারেট করতেছে এই ডিরেকশনেই তার রেজাল্টেন্ট ফোর্স কাজ করবে, বিকজ রেজাল্টেন্ট ফোর্স ওই দিকেই কাজ করে যেদিকে অবজেক্টটার অ্যাক্সিলারেশন হয়, রাইট? অথবা অবজেক্টের রেজাল্টেন্ট ফোর্স যেদিকে তার অ্যাক্সিলারেশনটা এইদিকে। এখন অবজেক্টটা একটা সার্কুলার ট্র্যাকে রোটেট করতেছে একটা কনস্ট্যান্ট স্পিডে, তার মানে কি সে অ্যাক্সিলারেট করতেছে। ওয়াই? বিকজ হিজ ডিরেকশন ইজ চেঞ্জিং, এন্ড ডিরেকশন চেঞ্জ করার জন্য তাকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হয়। নাও অ্যাজ ইট মুভস ইন আ সার্কুলার প্যাথ, তার একটা ডিরেকশন অফ ফোর্স থাকবে এখানে, which is towards the center of the circle itself. তাহলে এখানে সেন্টার অফ দি সার্কেলের ডিরেকশনে যেটা এটাই হচ্ছে তার রেজাল্টেন্ট ফোর্স, which is towards B. Clear everyone? পারবেন নেক্সট টাইম একই কোশ্চেন আসলে? Yes. Okay, number 7. Two forces P and Q act on a meter rule as shown. The meter rule is pivoted at one end. The rule starts to rotate in a clockwise direction. Which statement is correct? খেয়াল করেন
তারা বলছে the meter rule is pivoted at one end and the rule starts to rotate in a clockwise direction. Clockwise direction এ rotate করতেছে. What does that mean? It is there is more moment due to P, right or wrong? Because এখানে Q যে force, that is actually anti-clockwise, right? So Q এর জন্য যে turning effect আসার কথা ছিল, that's going to be anti-clockwise moment. আর P এর জন্য যেটা আসতেছে, that is for clockwise moment, right? So which one is more here? Clockwise. Thereby P has more moments. তাহলে এবার আমরা একটু দেখি which statement is correct. P equals to Q. Okay. Then P is less than Q. P into A is equal to Q into B. That would not be even equilibrium. বলেন তো ইকুইলিব্রিয়ামে থাকার শর্তটা কি? হ্যাঁ, এইটা মানে ইকুয়েশন আকারে বলেন। আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি আপনাদেরকে এই পর্যায়ে এখন আর মনে করি না যে আপনারা এটা বলতে পারবেন। এটা ব্যালেন্স। আপনাদের পজিশনটা এখন এলিভেটেড হয়েছে। লাস্ট 1 মান্থে আপনাদের সবার পজিশনটা পুরো উঠে গেছে। এখনো যতটুকু দরকার ততটুকু উঠে নাই, বাট একটা লেভেলে উঠে আসছে। এজন্য আমি আর এটা আশা করতেছি না যে আপনি এটা জাস্ট এটা বলবেন যেটা ব্যালেন্স। টেল মি ইন টার্মস অফ দ্য ইকুয়েশন, এখানে যে ইকুয়েশনটা আছে বলেন Q, তাহলে আপনি একটু আগে বলছেন Q into B is in equilibrium. So it's going to be Q into A plus B because the perpendicular distance from the pivot is A plus B, not the B. Clear? Which is mentioned in number D. খেয়াল করেন P into A is greater than Q into A plus B. That's correct because এখানে যে clockwise moment is more than the anti-clockwise moment. এখানে just equation দিয়ে momentটাকে represent করা হচ্ছে. Clear? কারো confusion? Number 8. Which statement gives a complete description of any object that is in equilibrium? Equilibrium. So equilibrium থাকলে দুটো জিনিস, দুটো aspect কে আমাদেরকে clarify করতে হয়। একটা হচ্ছে no resultant force and no turning effect. Clear? Okay, তাহলে এখানে আমাদের কোনটা correct? It's option number C, no resultant force, no turning effect. So let's switch to next page, which is yes, Baba. Oh, no, strong. Accident. কারোটাতে ভুল হয়েছে একটু চেক করে বলেন। হ্যাঁ, স্লিপ অফ হ্যান্ড অনেক সময় বলেন না ঠিক। Okay, number 9. Number 9 আসি আমরা। Two objects X and Y move directly towards each other. The objects have the same mass. Object X has a velocity of 5 meters per second to the right. Object Y has a velocity of 3 meters per second to the left. Object X and object Y collides and sticks together. What is their velocity after the collision? Stick together মানে হচ্ছে তারা আমাদেরকে হেল্প করছে যে their combined velocity is going to be same, right? অর্থাৎ তারা মার্জ হবে এবং তাদের একটা ভেলোসিটিতে তারা মুভ করবে। সো তাহলে আমরা কি কোন ইকুয়েশনটা ইউজ করব? আমরা ইকুয়েশন ইউজ করব যে টোটাল মোমেন্টাম বিফোর দ্য কলিশন ইকুয়ালস টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার দ্য কলিশন। So what is the total momentum before the collision? For X, this is mass into velocity. So what is the mass? Mass is equal. Let's say this m into 5. Clear? On the other hand, what is the momentum of Y? M into minus 3. It's not 3 because it's moving in opposite direction. Thereby it is m into minus 3. তাহলে 5m minus 3m থাকতেছে কি 2m. 2m equals to m times dash. m times something যেটা আমরা বের করতেছি m into v. তাহলে m কেটে দিলে v এর ভ্যালু কত? বুঝেন নাই? লাস্ট পার্টটা ভিডিও দিতেছি বাবা, মানে লেফট হ্যান্ড সাইড বুঝে রাইট হ্যান্ড সাইড বুঝেন না? রাইট হ্যান্ড সাইডে তাদের যে মোমেন্টাম, তাদের মোমেন্টামে যে ভেলোসিটি আমরা জানি না তো, তাই না? আমরা বলতেছি যে লেফট সাইডে কি ছিল 5m minus 3m, right? On the other hand, right side is একটা velocity and দুটো mass. Clear? So 2mv because 2 কেন? Because দুটোর mass. This is mv plus mv. এই তো? So mv plus mv কে 2mv লিখতে পারি না? It is the same. কেন mv plus mv? Because both of them has the same mass m. Both of them has the same velocity v. So mv plus mv, which is 2mv, right? So খেয়াল করেন আমি যদি এই সাইডে এখন লিখি, this is 2m equals to 2mv. তাহলে m minus the subtract করে দিলাম, 2 কেটে গেলে v এর ভ্যালু থাকছে, so v is equals to 1. Thereby v
is 1 meters per second. Now, is that a positive value or negative? Positive. তাহলে পজিটিভ আপনি কোনটাকে ধরছেন? 5 টাকে ধরে নিয়েছেন পজিটিভ। এজন্য আপনি 3 কে নেগেটিভ বললেন। যদি 3 কে পজিটিভ ধরতেন 5 কে নেগেটিভ বলতেন, রাইট? তাহলে আপনার অ্যানসারটা আসবে this is 1 meters per second to the right. ক্লিয়ার? সবাই ক্লিয়ার? সেম কোশ্চেন আবার দিয়ে দিলে পারবেন। সিমিলার টাইপ অফ কোশ্চেন এক্সামে আসলে পারবেন। ভ্যালু চেঞ্জ করে দিলে পারবেন। আচ্ছা, নাম্বার 10. Brakes are used to slow down a moving car. Into which form of energy is most of the kinetic energy converted as the car slows down? So it's thermal, because কারটা যখন ব্রেক করে there is friction, and friction হলে এখানে সাউন্ড না যতটুকু প্রডিউস হয় তার চেয়ে বেশি প্রডিউস হয় হিট, রাইট? ইনফ্যাক্ট টায়ারে অনেক ক্ষেত্রে দেখি আমরা আগুন ধরে, right? So definitely it produces such heat. So definitely the key energy here is thermal energy. Clear? Number 11. A man carries 20 tiles from the ground to the roof of a house. Each tile has a mass of 1.2 kg. The roof of the house is 15 meters above the ground. How much work does the man do against gravity on the tiles is carrying from the roof? So আমরা জানি যে the change in gravitational potential energy is Gp equals to mgh. So এখানে mass কতটুকু ছিল? 1.2. Gravitational field strength is 9.8 and h is 15 meter, right? No, there is one mistake. The mass is not right. 1.2 into 20, because there were 20 tiles. So 1.2 into 20, it has to mention, right? So 1.2 into 20 is the mass, into 9.81 is the gravitational field strength, into 15 meters is the height. So you just straight multiply, you get the correct answer, and the correct answer is 3600 joules. Clear? Shall I clear, Baba? পারবেন একই রকম কোশ্চেন আসলে? Number 12. A car is moving along a straight horizontal road. নোটস নিয়ে যারা ভুল করেছিলেন তারা একটু নোটস নিয়ে, যারা ঠিক করেছিলেন আন্দাজে ঠিক করছেন তারাও একটু নোটস নিয়ে। এরকম অনেকে থাকে না যে আন্দাজে দিছে, পারেন না এটা আন্দাজে দিয়েছে, মিলে গেছে, এরকম হতে পারে। I'm not undermining, but I'm saying that if it is the case, take notes. I don't know the heart, right? You know yourself better than me, of course. A car is moving along a straight horizontal road. The car has 1.6 megajoules of kinetic energy. The car accelerates for 20 seconds until the kinetic energy of the car increases to 2.5 megajoules. What is the minimum average power developed by the car engine for the acceleration? So power equation taking energy transfer divided by time. So what is the energy transfer? 2.5 minus 1.6, which is 0.9 megajoules, which is 0.9 into 10 to the power 6. Clear? So 0.9 into 10 to the power 6 is the energy transferred or increase in energy. Within how many seconds? 20 seconds. So 0.9 into 10 to the power 6 divided by 20, you get the correct answer. Clear? And the correct answer is 45 kilowatts or 45,000 watts. Baba? 10 to the power 6 কেন? আপনাকে কি দিছে বলুন তো? এনার্জি ভ্যালু দিছে, কার হ্যাজ 1.6 জুলস অফ কাইনেটিক এনার্জি। বাবা কি দিছে? হোয়াট ইজ মেগা? শুধু জুলস দিলে কি সমস্যা? আচ্ছা মেগা মানে কয়টা দিব? বলেন। এই এমটা আছে আর এমটা নাই, দুটো কি সেম? তা তো নাই, সেম তো না। তাহলে এম এর একটা ভ্যালু আছে, এমটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? মেগা, রাইট? সো কেউ বলতেছে আই এম ওনার অফ আ ডলার, কেউ বলছে আই এম ওনার অফ $1 billion। এই দুটো তো সেম না, একটা এম আছে মাঝখানে আর একটাতে এম নাই। সো এই দুটোর মাঝখানে তো অনেক পার্থক্য, তাই না? সো দ্যাট এম ইজ ফর দ্য মিলিয়ন, which is 10 to the power 6 or mega. আমরা ম্যাথস এর ভাষায়, ফিজিক্স এর ভাষা থেকে বলি মেগা, but in terms of counting you can say that that's mega, it is the same. Yes baba, 10 to the power 6 এ মাল্টিপ্লাই করতেছেন বিকজ আপনি তো জুলস চান, আপনি জুলস থেকে ওয়াটসে কনভার্ট করতে চান। আপনি মেগা জুলস থেকে মেগা ওয়াটসে কনভার্ট যদি করতে চাইতেন তাহলে আপনার এখানে কনভার্সনটা প্রয়োজন হতো না। আপনার অ্যান্সার গুলো সব দেয়া আছে ওয়াটস এবং কিলোওয়াটস। সো ইদার ইউ কনভার্ট ইনটু জুলস or you didn't get the answer. Clear? Thereby mega joules কে অবশ্যই joules এ কনভার্ট করে নিতে হবে to get the options correct. যদি এখানে অপশন গুলো সবগুলোতে থাকতো মেগাওয়াটস তাহলে কিন্তু আপনার কনভার্ট করার দরকার ছিল না, বিকজ
megajoules per second is megawatts. Clear? Joules per second যদি আপনার ওয়াটস হয় তাহলে megajoules per second is megawatts. এখানে তো megawatts অপশনে নেই, অপশনে কি আছে watts and kilowatts. So definitely আপনাকে joules এ কনভার্ট করে নিতে হবে or kilojoules or otherwise you didn't get the correct answer, right? So আপনি joules এ কনভার্ট করে যে অ্যানসারটা পাবেন ওইটাকে আপনি ইজিলি বুঝবেন এটা আসলে কোন অপশন, এটা কি kilojoules এর অপশন নাকি kilowatts এর অপশন নাকি watts এর অপশন, right? 45,000 is definitely not 45 watts, it is 45 kilowatts, right? So correct answer here is 45 kilowatts. Clear? হেল্প লাগবে কারো? এক্সামে আসলে পারবেন? জি, বহুদিন ধরে বহু ক্রস পথ পাড়ি দিয়া আপনি উপসংহারের বেলাভূমিতে এসে বলতেছেন যে স্যার এম মানে কি 10 to the power 6 কিনা। এন্ড বাই দ্য ওয়ে এক্সামে যে এমই থাকবে এর কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই। এক্সামে কে থাকতে পারে, এক্সামে পি থাকতে পারে, এক্সামে এফ থাকতে পারে। এফ পিকো, পি ফর পিকো আর এফ ফর ফেমটো। তো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা পাওয়ার আছে। সো আপনাদের ক্ষেত্রে সাধারণত 10 to the power 9 পর্যন্ত লিমিটেড থাকে, which is giga, right? G, capital G, right? Gigajoules, gigawatts. 10 to the power 9. Giga is 10 to the power 9. Pico is 10 to the power 12. Femto is 10 to the power 15. আপনাদের ও লেভেলসে পিকো আর ফেমটো নেই, গিগা পর্যন্ত আছে। ঠিক আছে, আমরা সামনে আগাবো। Giga is 10 to the power 9, right? It's 369 kmg. That's it. Number 13. A drawing pin thumb tack has a sharp point at one end and a flat surface at the other end. The pin is pushed into the wooden board. How do the pressure and the force at the sharp point compare with the pressure and the force on the flat surface? এটা আমরা এর আগেও ডিসকাস করেছি যে same force is exerted outside the flat surface and the sharp point. দুটো জায়গায় ফোর্স সেমই আছে, সেম ফোর্সই তারা এখানে এক্সপেরিয়েন্স করবে, বাট একটা জায়গাটাতে প্রেসার ইজ মোর, অন দি আদার হ্যান্ড the other part pressure is less. কোথায় প্রেসারটা বেশি হবে, কোথায় প্রেসারটা কম হবে, ডিপেন্ডিং অন দি সারফেস এরিয়া. So we know the pressure equals to force divided by area. So same force, less the area, more the pressure. কোথায় less area আছে, sharp point. Thereby more pressure will be exerted on the sharp point, so it can go inside the wooden board. Clear? Not inside your finger. Greater than? Which one? What is greater than? Force or pressure? No, force is same, baba. আপনি যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করতেছেন, শার্প পয়েন্টের অ্যাডিশনাল ফোর্সটা কোত্থেকে আসবে? এক্সট্রা ফোর্স আসার কোনো সোর্স আছে নাই তো, তাহলে শার্প পয়েন্টে আপনি যে ফোর্সটা দিচ্ছেন দ্যাট ক্যারিজ আপ টু দি শার্প পয়েন্ট, রাইট? সো ফোর্স ইজ দি সেম। তাহলে এখানে কেন আপনার হাতের মধ্যে ফ্ল্যাট সারফেসটা ঢুকে যাচ্ছে না, কেন আপনার শার্প পয়েন্টটা বোর্ডের মধ্যে চলে যাচ্ছে, ইজ বিকজ অফ দি প্রেসার ডিফারেন্স। প্রেসার ডিফারেন্সটা কেন তৈরি হচ্ছে? বিকজ অফ দি ডিফারেন্ট এরিয়া। The part your finger has touched with is a flat surface which has a higher surface area, right? So higher surface area leads to low pressure. As per the equation, P equals to F by A. So P and A is inversely proportional if F is constant. So here F is constant. So if area is more, pressure is less. If area is less, pressure is more. Clear? Clear? মুখস্থ হইছে? মুখস্থ হলে চলবে না, বুঝতে হবে। বুঝছেন সবাই? জি, থ্যাংক ইউ। নাম্বার 14 এ চলে যাচ্ছি আমরা। An object is 20 cm below the surface of a liquid. The density of the liquid is 1200 kg per meter cube. What is the pressure on the object due to the liquid? So আপনারা জানেন P goes to H rho g. এখানে আপনাদের প্রেসার ডিফারেন্সটা বের করতে বলছে। H is given 20 cm. 20 cm কে আপনাকে মিটারে কনভার্ট করতে হবে, which is 0.2 meters. And rho is the density, which is 1200 kg per meter cube. And you know G, which is 9.81. Okay. 9.81. Clear? 10.
Yes, 10. 10. Okay, fine, 10. Clear? কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার আপনাদের? বি। ঠিক আছে, B is the correct answer. 2400 Pascal. Clear? পারবেন না এরকম কেউ আছে না এতটা? Number 15. Confused? Okay. Exam আসলে পারবেন তো? Number 15. Which statement about evaporation of a liquid is correct? কোনটা কারেক্ট আমাদের? C. কেন কারেক্ট? C বলতেছে the most energetic molecules escape from the surface and the temperature of the liquid decreases. এই তো কারেক্ট। বাকিগুলো কেন কারেক্ট না খেয়াল করেন। least energetic molecule escape for A and B, which is wrong because least energetic molecule escape করবে কি? The energy. Then number D, most energetic molecule escape, which is correct, and the temperature of the liquid increases. No, the high energy particles যদি escape করে তাহলে living behind what? The low energy particles, right? তাহলে average temperature আগে যেটা ছিল high energy particle যদি চলে যায় average temperature will of course will decrease. Thereby D is also not the correct answer. So only correct answer is C. Clear? Yes. 16. A bubble of gas is formed deep underwater. The bubble has a volume of 40 cm3 and the pressure inside the bubble is P. The bubble rises up through the water. The volume of the bubble increases to 56 cm3 and the pressure becomes 100 kilopascal. The temperature of the gas does not change. What is the initial pressure? So we know P1 V1 equals to P2 V2. So এখানে আমাদের P1 টা unknown, which is P2 V2 divided by V1. So P2 V2 is 56 into 100 divided by 40. So it is actually 140 kilopascal. 140 clear না আপনার? কপিটাকে তোমরা মশলা দিয়েন না, বাসা পর্যন্ত ঠিক মতো নিয়ে যান, আপনার তো কপি হারায় যায় বাবা, সাবধানে নিয়ে যান। হ্যাঁ জি, আপনার মোবাইলটার পাশে রাখবেন, তাহলে দেখবেন আর হারাবে না। ওকে, সামনে আগাচ্ছি আমরা। নাম্বার 70 কি বলতেছে? Which change in the design of liquid in glass thermometer makes it more sensitive? এটা আমরা ডিসকাস করেছি। It has to be a larger liquid reservoir to make it more sensitive. More sensitive. Is the small one the reservoir? Baba? The small one with the big one. Third one of thermometer. মানে আপনি খেয়াল করেন, কোশ্চেনটা খেয়াল করেন, পুরো কোশ্চেনটা অ্যাসপেক্টটা খেয়াল করেন, তাহলে আপনি পুরো অ্যাসপেক্টটা বুঝবেন। Which change in design of liquid in glass thermometer? So liquid in glass thermometer মানে কি? আজকাল আমরা যে রেগুলার থার্মোমিটার বাসায় ইউজ করি, it is liquid in glass thermometer, right? যেটা নিচে মার্কারি থাকে, আমরা যখন আমাদের বডির সাথে এটাকে টাচড অবস্থায় রাখি, মার্কারিটা হিট আপ হয় এবং হিট আপ হওয়ার সাথে সাথে সেটি করে এক্সপান্ড করে। এই এক্সপানশনের প্রপোর্শনে আমাদের থার্মোমিটারটাকে ডিজাইন করা থাকে। সো সে কি করে? ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচারটাকে শো করে, রাইট? সো এবার খেয়াল করেন, তারা বলতেছে হাউ টু মেক ইট মোর সেনসিটিভ। মোর সেনসিটিভ মানে কি? লেটস সে ইওর টেম্পারেচার ইজ 98. If it can measure 98.1 or can you take a class on 28? 20 স্যার ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। 20 থেকে শুরু করে ফুল রাস্তায় ফুল জ্যাম। 22 তো ওপেন আছে, 24 ক্লাস হবে। আর সেই ফটো ক্লাস 20 তে 4টা ক্লাস থাকে, ঠিক আছে? 20 তে আমার 4টা ক্লাস। এখানে এই 9 থেকে যদি আমরা 9 তে 20 টি ক্লাস দিলাম না, ক্যান্ডিডেট ক্লাস। আচ্ছা, যারা নন ক্যান্ডিডেট ক্লাস করব, ঠিক আছে? লিমিট আর দিবেন পরে না। হ্যাঁ, they have got exam on 27 the Korea exam line. I'm talking, sorry, I know what you're talking about. So we finish separately the 20 class, 2 hours class. 2 or 3 years jana hogga. The problem is here because of the class. No. So they tell we try to every class down. Only amount is there. Here the class is. Project 27 तक में चाहिए 28
27 হবে না 28 এর মর্নিং এ ক্লাস যারা ক্যান্ডিডেট আছে এরপর দিন আমরা নাই টেক্সট ঠিক আছে এদিকে নিয়ে তুমি আগে চলে যাবে ওকে ও ক্যান ডু ওয়ান থিং আমরা আমি তো ইনসাইডেরটা দিতে পারি না আজকে আমাদের আগে কালকে ইনসাইডেরটা দিই তবে এর জন্য প্রেশার আসবে তাই না ইনফ্যাক্ট would like to attend this tomorrow Thank you. পুষ্পা পাঠাও তাহলে ইত্যাদি অ্যাড করতে কালকে একটু একটু চিন্তা করো এক্সাম আগে করা ঠিক হবে না এটা আমি করতে এটা তো বাংলা ইংরেজি পড়া নাই বাংলা ইংরেজি ক্লাস নিব আমি তাহলে আলি ক্লাস নিব আলি ক্লাস নিব ওদের So we are talking about how to make the glass tube thermometer more sensitive. So আমরা যদি আমাদের এখানটাতে সেনসিটিভ কিছু পেতে চাই সেনসিটিভ মানে কি দেখবেন কিছু বাচ্চাকে চর মারছেন ও বলতেছে চর মারলাকে কিছু বাচ্চাকে আপনি আপনি বলছেন এই দেখবেন ও কাইন্ডা মাইন্ডা অস্থির অবস্থা these boys or childs are more sensitive, right? তাদেরকে মারতে হয় না কিছু একটা বললেই হয়ে যায় এখন অনেকে চামড়া গন্ডারের আর আপনি ঝুলায় মারতেছেন এখন ও কান্দে না তো মারো আমি করবই আমি খেলবোই আমি কত শুনবোই না এরকম এরকম পাওয়ারফুল স্কিন যাদের রাইট তারা অত সেনসিটিভ না এটাই দেশে তো মারো আমি খেলবো আমি কনফার্ম আপনারা খেতে পারবেন না সো এরা অত বেশি সেনসিটিভ না সেনসিটিভ কারা তাদেরকে বুঝাই দিলে তারা বুঝে তাদেরকে আপনি অল্প একটু ইশারা দিলেই তারা বুঝে ফেলে যে না টিচার আসলে কি বলতে চাচ্ছে তাই হ্যাঁ সামাজদারকে নিয়ে ইশারায় কাঁপিয়ে তো যে ইশারাটা না যে ইশারা যারা ইশারায় কাফি তাদের জন্য হচ্ছে তারা হচ্ছে বেশি সেনসিটিভ তারা বুঝে ফেলে যে আসলে ব্যাপারটা কি সো তাহলে এবার আমরা একটু দেখি যে গ্লাস টিউবের তো কোনো সেন্সর নাই তার তো কোনো চামড়া নাই তার তো চোখ নাই তার তো জিহ্বা নাই টাচ নাই স্মেল নাই শুনে না তাই না তো তাহলে তার সেনসিটিভিটি কি দিয়ে ডিফাইন হবে তার সেনসিটিভিটি ডিফাইন হবে যে টেম্পারেচার ইনক্রিজমেন্টটা সে কত দ্রুত সেন্স করে রিঅ্যাক্ট করতে পারে রাইট কিভাবে সে রিঅ্যাক্ট করে সে এক্সপান্ড করে রিঅ্যাক্ট করে তাহলে আপনার লার্জার ইউনো লিকুইড রিজার্ভার যদি আপনার এখানে থাকে তার মানে কি আপনার আপনার এক্সটেনশনটা কি হবে সহজ হবে লঙ্গার টিউব দিলে ইজি হবে কিনা আপনাদের কি মনে হয় বলেন বাবা হ্যাঁ লঙ্গার টিউব দিলে রেঞ্জ বাড়বে রেঞ্জ বাড়বে রেঞ্জ বাড়া হচ্ছে আপনার রেঞ্জ ইস্যু যেটাতে আপনি কতটুকু পর্যন্ত সে রিঅ্যাক্ট করে এটা আপনি দেখতে পারেন মানে আপনি তারে প্রথমে একটা লাঠি দিয়ে বাড়ি দিলেন সে কাঁদলো না দুইটা লাঠি দিয়ে একসাথে দিয়ে বাড়ি দিলেন কিছুই হলো না তিনটা লাঠিতে বাড়ি দিচ্ছেন আর ভালো হয়েছে আর ফেসবুক চালাবো না আর স্মার্টফোন চালাবো না অফ করে সো এটা হচ্ছে কি তার আপার লিমিট তিনটা পে রাইট সেইভাবে যখন আপনি এটা করছেন আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি সো ভালো এক্সাম্পল মানে কি কমন পড়ছে নাকি এক্সাম্পল আপনার জন্য স্মৃতি বিজড়িত হয়ে গেছে ইত্রাক নস্টালজিক হয়ে গেছে যে আল্লাহ আমি তো আমার তো ভাষা এটাই হয় স্যার সব ক্লিয়ার এক্সাম্পল অনেক মাইন্ড খাইছি স্যার তো বিষয় হলো এটা যে আমরা যদি লিমিট বের করতে চাই বা রেঞ্জ বের করতে চাই যে লেটস সে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত একটা গ্লাস টিউব থার্মোমিটার মেজার করতে পারে ম্যাক্সিমাম আমরা চাই এটা 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত মেজার করি তো তখন ডেফিনেটলি আমাকে লং টিউব ইউজ করতে হবে যেন এক্সটেনশনটা বাড়তেই থাকে বিকজ 10 ডিগ্রির জন্য সে এক্সটেন্ড করে ফেলছে অলরেডি এরপর আপনি যতই তাপ দেন সে এর মধ্যে এক্সটেন্ড হওয়ার চেষ্টা করছে তার এক্সটেন্ড হওয়ার তার জায়গা নেই বিকজ গ্লাস টিউব থার্মোমিটার has a fixed shape and volume and size, right? So এর মধ্যে তো মার্কারি আর ইনক্রিজ করতে পারতেছে না অন দি আদার হ্যান্ড আপনার যদি লং টিউব থাকে তাহলে সে এক্সটেন্ড করতেইছে রাইট যতক্ষণ পর্যন্ত টেম্পারেচার দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত করবে কতক্ষণ পর্যন্ত করবে পার্টিকুলার এক্সাম্পলটার জন্য 330 ডিগ্রি বা 300 ডিগ্রি যেটা আমি বললাম সো এভাবে এটাকে আরো ইনক্রিজ করা যায় সো দ্যাট ডিপেন্ডস যে আমি অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে কি চাচ্ছি
সো আমরা এখানে চেয়েছিলাম টু মেক ইট মোর সেন্সিটিভ, রাইট? সো মোর সেন্সিটিভ ইজ বিকজ অফ দি লার্জ লিকুইড রিজার্ভার। এরপরও স্টিল যাদের একটু ক্লারিফিকেশন লাগবে, রিজার্ভার হচ্ছে নিচে যেখানে লিকুইডটা স্টোর থাকে, রাইট? রাইট, বটম পার্ট, বটম পার্টটাতে, রাইট, বটম পার্টটাতে যেখানে লিকুইড রিজার্ভার মানে যেখানে রিজার্ভ, কি রিজার্ভ থাকবে? লিকুইডটা। তো লিকুইড রিজার্ভার মানে হচ্ছে যেখানে লিকুইড রিজার্ভ থাকে, হ্যাঁ ওইটার মধ্যেই তো থাকে আপনার লিকুইডটা। এনিওয়ে খেয়াল করেন আপনাদের এইটা রিলেটেড যদি কোনো কনফিউশন থেকে থাকে ফার্দার, আপনারা বাসায় গিয়ে গ্লাস টিউব থার্মোমিটারটা একবার পড়বেন, গ্লাস টিউব থার্মোমিটার ডিজাইনটা দিয়ে পুরোটা পড়বেন এবং স্টেপ বাই স্টেপ পড়বেন। ওই যে আমরা লাইক এর আগে যখন ইদ্রাকের একটা কোশ্চেন ছিল যে স্যার আমরা কেন এই পার্টিকুলার থার্মোমিটারটা ইউজ করি লাস্ট চ্যাপ্টার, আমরা বলেছিলাম সেন্সিটিভিটিটাকে ইনক্রিজ করার জন্য, বা গ্লাস টিউব থার্মোমিটার গুলো, রাইট, থার্মোকাপল আমরা কেন ইউজ করেছিলাম? আমরা বলেছিলাম যে গ্লাস টিউব থার্মোমিটার গুলোতে কিছু প্রবলেমস আছে এই থার্মোমিটার গুলোতে। এরা কি করে, যখন আমরা এদেরকে কোনো একটা, রাইট, যখন আমরা এদেরকে কোনো একটা সাবস্টেন্সের মধ্যে ইনসার্ট করি টু মেজার দি টেম্পারেচার, তারা এই টেম্পারেচার নেয়, তারপর এক্সটেন্ড করে এবং আমাদেরকে ভ্যালু শো করে, রাইট? এই যে টেম্পারেচার সে নিয়ে ফেললো, দ্যাটস আফটার টেকিং দি টেম্পারেচার অফ দ্য লিকুইড ডেফিনেটলি ডিক্রিজ। সো তাহলে কি সে আসল টেম্পারেচারটা শো করলো নাকি ডিক্রিজড টেম্পারেচারটা শো করলো? দ্যাটস ডিক্রিজ, কিছুটা হলো ডিক্রিজ টেম্পারেচার। সো ওইটার সেন্সিটিভিটি ইনক্রিজ করার জন্য আমরা এট দি এন্ড থার্মোকাপলে গিয়ে শেষ করছিলাম, রাইট? তো এই যে স্টেপ বাই স্টেপ যখন এটা রিভিশন দিবে তখন ওই পর্যন্ত আগাবে। আচ্ছা রিভিশন নেই না, রিভিশন তো 2-3 মিনিট লাগবে, 5 মিনিট লাগবে, একটু বললেন। Number 18. A liquid turns into a gas. This occurs only at one particular temperature and the change happen throughout the liquid. So change happen throughout the liquid. So of course it is boiling, not evaporation. Because evaporation হয় upper part থেকে এবং এটা throughout the liquid কাজ করে at any temperature and it's just at the surface of the temperature, right? Very good. সামনে আগে আমরা number 19. বাবা ফিউশন, এখানে তো ফিউশনের কোনো সম্পর্ক নাই, এখানে হচ্ছে আমাদের ইভাপোরেশন এবং বয়লিং এর দুটোর একটা। আপনি বলেন ফিউশন কি? ফিউশন ইজ দুইটা কম্বাইন হচ্ছে, দুইটা লাইটার নিউক্লিয়ারকে মার্জ করলেন, করে যে হেভিয়ার পার্টিকেল তৈরি হলো, এটা ফিউশন। হ্যাঁ, দিছে আপনাকে একটা লাইক আছে তো তিনটা, বয়লিং, কনডেনসেশন, ইভাপোরেশন, এই তো। আর কি আছে? আপনারা কি দিবে নতুন একটা? দিছে ফিউশন, রেডিয়েশন। আর রেডিয়েশন দিতে পারতো, তাই না? রাইট, নেক্সট নাম্বার 19. One end of a, still that's a wrong option, right? Wrong option একটা দিলেই হয়, এখানে ইদ্রাক লিখে দিতে পারতো। One end of a rod of a copper is placed in hot water. Thermal energy travels along the rod to make the other end warmer. What is the behavior of the copper at an atomic level that accounts for most of the transfer of thermal energy from one end to the other? কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার আমাদের? কেন সি কারেক্ট অ্যান্সার? পড়ে নিই আমরা। বলছে free electrons at the hot end gains energy and move towards the other end, colliding with atoms along the rod, and আরো যদি এক্সটেন্ড করি, sharing the temperature with them, thereby the temperature along the rod increases. ক্লিয়ার? সো টেম্পারেচার বলি বা ইলেকট্রিসিটি বলি, এখানে আমাদের মূল শর্তটা হচ্ছে আমাদের ফ্রি ইলেকট্রন। সো ফ্রি ইলেকট্রনটা অ্যাকচুয়ালি মূল রোলটা প্লে করে, রাইট? সো ফ্রি ইলেকট্রন কি করে? টেম্পারেচারটাকে ক্যারি করে একটা এন্ড থেকে আরেকটা এন্ডে নিয়ে যায়। ঠিক তেমনি চার্জ থাকে, তারা একটা এন্ড থেকে আরেকটা এন্ডে ক্যারি করে নিয়ে যায়, thereby চার্জ ট্রান্সফার হয়, which is এখানে আমরা ফ্লো অফ চার্জ পাই বা ইলেকট্রিসিটি পাই। and on the other hand যখন আমরা টেম্পারেচার নিয়ে বলতেছি, টেম্পারেচারটা শেয়ার হয়, which means টেম্পারেচারটা কন্ডাক্টেড হয় from one end to the other. Clear? Yes, বলেন। এই যে দেখেন, move directly to the other end. So free electron at the hot end gains energy from the hot water and move directly to the other end. মানে আপনি বলতেছেন যে আপনি রডটাকে রাখবেন, রডের এই সাইডের যে এগুলো রয়েছে, যে এনার্জিটা সে গেইন করতেছে ফ্রি ইলেকট্রন গুলো, সে ডিরেক্টলি কি আদার এন্ডে চলে যায়? একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, or it's something like colliding with the nearby particle and then nearby particle, then nearby particle, right? Like সাথে সাথে তো পুরো রডটা একসাথে গরম হয় না,
কোনটা গরম হয় আগে, যে পার্টটা আপনি টেম্পারেচারের সাথে টাচড অবস্থায় রেখেছেন, এমটা এক্সাইটেড হয়, গরম হয়, তারপর এটা আস্তে 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 উপরের দিকে ছড়াতে থাকে। তো এবার আপনি দুটো অপশন পড়েন, একটা তো বলতেছে ফ্রি ইলেকট্রনস at the hot end gains energy from the hot water, right? আর উপরটাতে বলতেছে gains energy and move towards the other end, তারপর বলতেছে and move directly to the other end, এখানে কোনো colliding with atoms along the rod line. So which one is the most correct one? Definitely C. Number 20. A surface is made so that it is good source of infrared radiation. Which source is not suitable? Which surface is not suitable? কোনটা? B. কেন? A surface that is painted white. কেন? বাবা, good source of, yes, যেখান থেকে ইনফ্রারেড আসবে। সোর্স অফ ইনফ্রারেড মানে কি, যেখান থেকে আপনি ইনফ্রারেডটা রিসিভ করবেন, এই তো। এবার খেয়াল করেন, a surface is made so that it is good source of infrared radiation. Which surface is not suitable? যে সারফেসটা পেইন্টেড হোয়াইট, এখান থেকে তো আপনার রেডিয়েশনটা আসবে না, দ্যাট ক্যানট বি দি সোর্স। সোর্স মানে কি, যেখান থেকে রেডিয়েশনটা আসে এটা রিফ্লেক্ট করতেছে, তার মানে কি এটা তো সোর্স না। এবার আপনি একটা কোন একটা কিছুকে পেইন্টেড ব্ল্যাক, ডার্ক পেইন্ট করলেন, ব্ল্যাক পেইন্ট করলেন, then definitely at daytime it will increase its temperature and at night it will act, or even in daytime it will release infrared. কেন? Because it's a good absorber of heat and it's a good radiator of heat. So এখান থেকে কিন্তু আপনি হিটের রেডিয়েশনটা পাচ্ছেন, thereby it will act as a good source, not a good reflector, right? It's a good source. So definitely it cannot be the one which is painted white. That's why they say which surface is not suitable. Clear? Yes. Clear? Yes, sir. 21. A large hill block, এটা তো আমরা পড়ছি, এটা আমরা এই কোশ্চেনটা আমরা আগেও ডিসকাস করে ফেলেছি, যে হিলের ওই আদার এন্ডটাতে রিসিভার তখনই সিগন্যালটা রিসিভ করবে যদি এখানে ডিফ্রাকশন টেক প্লেস করে, এবং ডিফ্রাকশন তখনই টেক প্লেস করবে যখন এখানে তাদের ওয়েভলেন্থটা অনেক লার্জার হবে, বিকজ হিল সাইজ ইজ সো হাই। তো ওয়েভলেন্থটা এর চেয়েও বড় হইতে হবে, আদারওয়াইজ এখানে ডিফ্রাক্ট করার কোনো পসিবিলিটি নেই। নেক্সট কোশ্চেনটাতে দেখেন, এখানে অনেকে ভুল করে ফেলছেন। সো এটা যদি প্লেন মিররের সামনে আমরা তাকাই, it is not actually 445, it is actually 715. ইজি তো, এই যে স্ক্রিনের উল্টা দিকে এই যে এরকম ফোন রাখবে, কি দেখা যাবে? ইয়েস, দেখেন এটা তো 12, এটা 6, এটা তো, ও আচ্ছা ঠিক আছে। লঙ্গার ওয়েভলেন্থ ইজ সামথিং, ডিফ্রাকশনের তিনটা কন্ডিশন, রাইট? কন্ডিশন গুলো কি কি? If the gap size is too large, then the wavelength, গ্যাপ সাইজটা অনেক বড় and wavelengthটা অনেক ছোট, তাহলে এখানে কোনো ডিফ্রাকশন হবে না, ওয়েভলেন্থ বা ওয়েভটা এর মধ্যে দিয়ে সরাসরি চলে যাবে, ব্যারিয়ার পেলে রিটার্ন করবে, দ্যাটস ইট। If the gap size is equal to the wavelength, we will observe maximum diffraction. যদি আপনার যে একটা ওয়েভফ্রন্ট থেকে একটা ওয়েভফ্রন্টের মাঝখানে যে গ্যাপ, which is the wavelength, if it is equal to the gap size, then you will observe when it passes through the gap, it is diffracted maximum. যত maximum spread out করা যায় এটা করবে। On the other hand, if the gap size is too small with compared to the wavelength, then there will be very small amount of diffraction, অনেক অল্প, because অনেক সামান্য পরিমাণ ওয়েভ এখানে পাস করতে পারে, রাইট? তাহলে ওয়েভলেন্থের সাথে গ্যাপ সাইজটা রিলেটেড। এবার দেখেন হিল ট্র্যাকসটার যে ব্যারিয়ারটা, hill itself will reflect the source, reflect the wave, right? So হিলের এই সাইজের চেয়ে আমার ওয়েভটা বড় হতে হবে, ওয়েভ লেন্থটা বড় হতে হবে, আদারওয়াইজ হিল ট্র্যাকের উপরের যে পোরশনটা এটাকে সে গ্যাপ হিসেবে চুজ করতে পারবে না, এবং ওইখানে দিয়ে যখন সে মুভ করবে সে স্প্রেড আউট করবে। Clear? That's why the wavelength has to be larger, because the gap is larger above the hill. Clear? Okay. So 22 is done. আমরা 23 তে চলে যাচ্ছি। A converging lens produces an image of an object O. The focal length of the lens F, which position of the object produces a virtual image. So কোনটা আমাদেরকে virtual image দিবে? It's option number A. Option number A. কেন option number A আমাকে, বাবা
হ্যাঁ, অবজেক্ট ফোকাল লেন্থের ভিতরে আছে। সো অবজেক্ট যদি এখানে ফোকাল লেন্থের ভিতরে থাকে তাহলে আপনার লাইটটা কোথা থেকে আসতেছে, একটা লাইট আপনার প্যারালালি গ্লাস দিয়ে ফোকাল লেন্থ দিয়ে চলে যাবে, আর একটা লাইট হেড অফ দ্য অবজেক্ট থেকে কোন দিক দিয়ে যাবে, ফ্রম দি সেন্টার অফ দি লেন্স, রাইট? যখন আপনি এটা পাবেন তখন আপনার যে ইমেজটা এখানে আসবে, এই এই ইমেজটা কোন দিকে থাকবে বাবা? নিচে যদি ইমেজটা থাকে তাহলে তো আপনি আপনি কি এখানে ভার্চুয়াল ইমেজ পাবেন? তাহলে আপনার এই কি হবে বাবা? হ্যাঁ, পিছনে থাকলেই তো আপনি ভার্চুয়াল ইমেজ পাবেন, বাট এখানে কি পিছনে থাকতেছে? এখানে কি সামনে থাকতেছে? এখানে পিছনেই থাকছে, বিকজ একটা লাইট যখন ফোকাল লেন্থ দিয়ে যাচ্ছে আর একটা সেন্টার অফ দি লেন্স দিয়ে যখন যাচ্ছে, এই দুটো লাইট এক জায়গায় মার্চ করতেছে না, তার মানে কি আপনাকে ব্যাক ট্র্যাক করতে হবে। সো ব্যাক ট্র্যাক করলেই তো এটা ডটেড হয়ে পিছনের দিকে আসবে। পিছনের দিকে কোথায় যাবে? অবজেক্টের পিছনে। সো অবজেক্টের পিছন দিকে গেলে এটা ডেফিনেটলি ভার্চুয়াল ইমেজ, বিকজ লাইটটা তো ওইখান থেকে আসতেছে না যেখানে আপনি এক্সটেন্ড করলেন এটাকে, ডটেড লাইনটা, দ্যাট ইজ নট দি সোর্স অফ দি লাইট, রাইট? তার মানে এখানে যে ইমেজটা ফর্ম হবে that is going to be virtual. বাকি অন্য যে কোনোগুলোর ক্ষেত্রে আপনি ট্রাই করে দেখেন, you see will be observing that it's right, it's a real image. 24, the diagram shows the electromagnetic spectrum increasing যে ইয়াটাতে দেয়া আছে তারা আমাদেরকে বলে দিয়েছে this is gamma, x-ray, ultraviolet, visible. So which one is the missing, কি বলতেছে, what is missing, right, from the level below the spectrum? Which word is missing? So it is in increasing wavelength, right? 25, which row gives a possible set of values for the speed of sound in ice, in water and in steam? So কোনটা আমাদেরকে এখানে right আইসে সবচেয়ে বেশি, right? So the correct answer is D. So it's 4,000, 1,500 and 500, right? Okay, next 26. A steel bar is placed in an east-west direction for it to be demagnetized. An other magnet is nearby, which method is not suitable? Hammering the bar, hitting the bar to a very high temperature, slowly taking the bar out of the coil that carries an alternating current, slowly taking the bar out of the coil that carries a direct current. So definitely D is not suitable. কেন? Direct current থাকলে কি সমস্যা? Direct current হলে একটা ডিরেকশনে এটা কি হচ্ছে, আপনার কারেন্টের ডিরেকশনটা মুভ করতেছে, তো আমরা বারবার এটা করতে পারি না, অ্যালাইনমেন্টে নিয়ে আসতে পারি না, thereby it's not going to be a suitable method. Clear? Okay, sir. 27, a plastic rod is clear, no sir? A plastic rod is rubbed with a dry cloth. The rod becomes positively charged. Which has the rod become? Why has the rod becomes positively charged? কেন? Because it's lost the electron. এটা অনেক কঠিন ছিল। 28, a circuit contains a cell of electromotive force EMF of 2 volts. The current in the circuit is 2 amps. How much energy is converted by the cell in 2 minutes? So energy equals to VIT. So what is V? 2 volts. What is I? 2 amps. What is T? 2 minutes, which is 120 seconds. So 2 into 2 into 120 is 480 joules. Clear? পারেন না এরকম কেউ আছেন? আপনি কি চিন্তা করে এই জুল দিচ্ছেন? ফর্মুলা মনে না থাকলে তো কিছু করেন না। যাদের বাবা বললাম তো কই বুঝেন নাই, ইকুয়েশন বলেন। আই VI, what is V? What is V here? 2. What is I? What is T? 2 into 60 কত? তাহলে 2 into 60 is 120. 120 into 2 into 2 কত হয়? Next, 29. 29 বলতেছে the circuit diagram shows a cell connected in series to a resistor and component X. What is the component X? Very hard. Diode. Identical resistors are connected together to
to form arrangements x, y, and z. বলতেছে what is the correct order of the resistance of the arrangement from the largest to the smallest? কোনটা smallest? Of course, x. X is the smallest. কেন x is smallest? Because দুটো রেজিস্টার প্যারালালে আছে। এর চেয়ে বড় কোনটা y, তার চেয়ে বড় কোনটা z। বাট তারা আমাদেরকে ascending order দিছে আর descending order বলছে। Descending order from largest to the smallest. So it is z, y, x. Clear? আচ্ছা শেষ করে দিই তাহলে 30 31 onwards আমরা নেক্সট ক্লাসে চেষ্টা করব which is going to be on Monday and Monday তে আমরা চেষ্টা করব খেয়াল করেন Monday তে আমরা চেষ্টা করব এটা আপনারা নিয়ে আমি জাস্ট মার্কস নোট নিয়েছি ও Monday তে ক্লাস করব না স্যার এটা আমার ক্লাস থেকে কটা থেকে তাহলে আরেকটা দিকে ছেড়ে দিব জাস্ট কিডিং Monday তে এক্সাম আছে না